रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा ऐञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे रयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैश्च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे प्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यवी च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अम्बिकातनया गजानना अम्बिकातनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना
जननी मा साई जननी मा 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 प्रेमवाहिनी मा ज्ञानवाहिनी मा
जनार्दन अरविंद लोचन नाथ जनार्दन साई नारायण सत्य नारायण साई नारायण सत्य अरविंद लोचन नाथ जनार्दन ईश्वर ईश्वरम्मा नन्दना ईश्वरम्मा नन्दना परमानन्द आनन्द साईरा परमानन्द आनन्द साईरा भक्तिपुरीश्वर श्री साईरा पुट्टपर्तिपुरेश्वर श्री साईरा ईश्वरम्मा नन्दना साई नारायण सत्यनारायण साई नारायण सत्यनारायण मा साई मा साई मा साई माँ साई माँ साई माँ साई माँ साई बुद्धा साई अल्लाह साई जोराष्ट्र महावीर येशु साई कृष्णा साई रामा साई शिरडी सत्य प्रेम साई Your pure love, dearest Sai, your peace, your joy, and your eternal truth. God, precious Sai, the God of my life and of this world. Your dharma,
Shanti, my heart and my soul. Your Satya, your Prema, my source and my goal. Ishwaram, Ishwaram, Paramananda, Ananda, Bhakti Purishwara, Shri Sai Ram, Nandana, Sai Narayana, Satyanarayana, Sai Narayana, Satyanarayana, Sai Narayana, Satyanarayana, Ma Sai Ma, Sai Ma, Ma Sai Ma, Ma Sai Ma, Sai Ma,
साई नाम में ब्रह्मानंदमु साई चरण में दिव्यानंदमु ब्रह्मानंदमु साई चरण में दिव्यानंदमु साई नाम में ब्रह्मानंदमु साई चरण में दिव्यानंदमु में ब्रह्मानंदमु साई चरण में दिव्यानंदमु सत्य साई रूप में साई रूप में नयनानंदमु लीला विनोद में साई संकल्पमु साई संकल्पमु लीला विनोद में साई संकल्प नाम में ब्रह्मानंदम साई चरण में दिव्यानंदम साई नाम में ब्रह्मानंदम साई चरण में दिव्यानंदम सत्य साई रूप में नयनानंदमु साई रूप में नयनानंदमु लीला विनोद में साई संकल्पमु साई सौम्य रूपमु प्रेमानंद में साई सौम्य रूपमु साई नाम में ब्रह्मानंदमु साई चरण में दिव्यानंदमु
झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल माँ ईश्वरा माँ झूलना झूलाए माँ ईश्वरा माँ झूलना झूलाए गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल झूलना झूले मेरे साई गोपाल झूलना झूले झूलना झूले माँ ईश्वरा माँ झूलना झूलाए गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल
साई गोपाल झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना साई जय जगवंदना 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 साई ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना ईश्वरा प्रिय नंदना ईश्वरा प्रिय नंदना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा
दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षकरा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षकरा देवकी नंदन मुरलीधरा आनंददायक श्याम देवकी नंदन मुरलीधरा आनंददायक श्याम
வா வா முருகையா வடிவேலழகா வா வா முருகையா வடிவேலழகா காவா வா குமரா திரு கார்த்திகேயா காவா வா குமரா திரு கார்த்திகேயா வா வா முருகையா வடிவேலழகா சிங்காரவேலா சிவசக்தி பாலா சிங்காரவேலா சிவசக்தி பாலா சங்கீதலோலா சத்ய சாயிஷா சங்கீதலோலா சத்ய சாயிஷா பாபா முருகையா வடிவேலழகா காவா வா குமரா திரு கார்த்திகேயா வா வா முருகையா வடிவேலழகா சிங்காரவேலா சிவசக்தி பாலா சிங்காரவேலா சிவசக்தி பாலா சங்கீதலோலா சத்ய சாயிஷா சங்கீதலோலா சத்ய சாயிஷா பாபா முருகா வடிவேலழகா 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 வா வா முருகையா வடிவேலழகா असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः. How strong the love can work through, you know. And you didn't start putting any your efforts or something, it just happened on its own, or you also thought that no, I should start doing this, make these changes in life? Not the changes, because I didn't have a clue how to change it, Aravind. It was such a mess. So for me it was like just a wall that I was standing in front of. But what I did was like I held on to Swami's feet from that moment, because the experience was so strong. And when I came back home, I mean, my mind started to get back again. So I had like a 1.5 year where I really literally meditated morning and evening with such a yearning to break through so that I can feel him again inside, because I didn't feel him after that, like it went away. But after 1.5 year, I finally broke through, because I was like, no, I have to come to that point, because the peacefulness you have when he's there, like when you can feel him that he's there always, but like when you can really experience him, is such an amazing thing, like because you have something to stand on, you know. So that was my effort, I think, because I didn't enter their organization until I think 4 years after that. 2006, that is. Yes, something like that, because I was also against all the organization stuff. I was like very arrogant, I'm telling you. So I thought like me and organization doesn't Why you fit. entered? I came here with my mom. I took her here, and then I met one of the devotees from Poland, and I think while he was like explaining how the organization works and what they are doing there, I got a feeling that I really want to try somehow, and it pulled me like, you know, towards. So then I just started. I came and I entered there. So which aspect of the organization you got? I mean, like there is a spiritual aspect, there is a service aspect. So which one you joined? I think the service was for me the most thing that pulled me there, and I served as a coordinator for many years, like a service coordinator, because that is, I think, the easiest way for me to experience also Swami's love through helping others. I do it in my profession also, so it's like more. What do you do professionally? I'm a psychologist. So when I work with people, it's like it's very similar, you know. You give a lot, and like you can. For me, the beautiful process is to see how people change, and you are just a part of it, you know, through this process. So when you do service, especially when you do it in the organization, I feel, because then you do it with so many people, and the love and the power of that love that embraces people that you serve is like, that is one of a kind experience that I don't think I have had it in any other moment actually than in the organization when we did service. Are there any like explainable or tangible experiences when you were doing service, or the feeling is present, any you would like to recollect or share? Yeah, there is a lot actually. Like we did for so many. Oh, this I can tell you. This was really beautiful. We did like you know, in 2010, a lot of Europe was flooded, and Poland was flooded very severe. And so we started to go to one place where the water had reached all the houses, like up to the roof practically. So it was people had lost everything. Like there was a family who had just renovated their house, finished it, and the flood came like 1 week later. And like, yeah, it was horrible to see it. I was standing, the police took us and the army took us to a moment where you were standing on like a hill, you could say, and you just saw like an ocean of water and just the houses there, like, you know, it was really hard for the people. So me and my friend, we started to go there every week to help the people. We were working also together with one organization. They gave us the list of people who needed help. And I mean, this is an amazing experience, because I have never in my life, I think, felt or witnessed so many miracles during 1.5 years. Every weekend, like literally every weekend, because see, like the conditions were like that we didn't know much about the families. I didn't know what they needed, and I didn't know what to take, nothing. But every week someone called, I collected furniture, things, clothes, whatever people gave, and I just had that, and I went to the place, and every week, can you imagine, during 1.5 years, it's not like 1 month or something, 1.5 years, everything was exactly what the people needed. I mean, literally 1.5 years. For me,
unbelievable. Like, So it's almost like you are just a courier or a yeah, messenger. yeah. I felt like that. I was so happy because I felt like an instrument. This was so fun to watch. How Swami just, you show me the drama, you can say, like, you know, or the play of it. But this is really beautiful because, like, see, there were so many people who were so lost in all this thing and the whole experience and the hope. They lost the hope because when you get so, turned down, you know, of life, you really get a lot of pain and stuff. And Swami's, you know, when they got exactly what they needed, I saw how Swami rebuilt the hope. That was such an amazing experience because their life, the joy came back. You know, they started to feel again that they have the strength to walk up again, you know, from this disaster. And there was a beautiful family. They had like 12 dogs, stray dogs. And the man who was there, he was paralyzed, like half of his body was paralyzed. And for 2 weeks, he was like on the roof with 12 dogs, not moving from there because they would die otherwise if he wouldn't be there. And the army came with the food and stuff for the dogs and for him. And for like 2 weeks, he was just there until the water, you know, went down. He was an amazing guy. And this family was really like it touched my heart very much because the first time we came, I got a kitchen. My friend told me he has a kitchen. I don't know, he must have been drunk when he measured the kitchen. He told me it is like 2.5 meters. So I said, perfect, this will fit for another family. But then I came to this place. A cooking unit, you mean? No, like a whole kitchen, like not only cooking unit, like a whole with furniture and stuff. Okay. Perfect kitchen, you can just put it in somewhere. So 2.5 meters, he said, which is fine because it's quite a small one. You can fit into someone's place. But then I came there and I just measured it. It was 6.5 meters and it wasn't in one row. It was like broken, like in, pieces. I put the kitchen, it was 3/4 of the car. And I was thinking, my goodness, why do I take this thing? You know, where would I put it? I would not have any place to magazine it if I don't get it off from the car. And then, and the fuel and everything, you know. So we went there, and this family, I went to another family, but the kitchen was too big. So this family was on my second, on the list. So we went there, and then I asked them, what do you need? And they said, a kitchen. I said, okay, I have a kitchen, but it's quite big and it's blue. I don't know if you like it. The lady opened it up, and she said, oh, it's beautiful. So, okay, so then we thought, okay, we go and measure the place. We go into their house, into the kitchen. Can you imagine? The room is exactly the same room, measurements of the house that we took the kitchen from. The window is in the same place. The door is in the same place. Only 5 centimeters difference. So we just put in the kitchen there, perfectly fine. And then I asked the lady, do you need anything else? And she said, yeah, I had such a yearning for like lamps that you put on the ceiling. And can you imagine, I just got 2 new lamps from a very rich family that the day before. So I just gave it to her. And you know, the feeling of that was like, you know, when they broke down in tears because for them, it's a shock. You know, they need and they get. And it was like that for like I'm telling you, like 1.5 years, week after week. Yeah, it was, I don't think I have had any better seva than this. Beautiful. Maybe, you know, to cap it off, if say today onwards, so now we are in 2024, whenever you feel like maybe you have lost the connection, you said that it happened even when Swami is physically here, you lose the connection after that also. So at such times, what are the things that you do to get back the connection, and what's your go-to technique or go-to thing, to get the... I think, Arvind, it's a process. Like how I see it, like all my life since I met Swami, like the 20 years that I have been with him, like I spend so much time just to get the connection. Like I try to come as much as I could to Parati, for example, just to be in that energy so that it could break through the mind, you know, through the layers of all that things that kept me separate from him. And I think it's like, as I see it, it's a process. You grow into it, like, you know, that year after year, if you really practice, if you do the sadhana, if you do things that will, awaken that thing, because in the beginning, of course, it's like very jumpy, and it's like I had years even when I didn't feel. Actually, that was really horrible. But like
But I never gave up the determination. I think that is what you need, like to really have the determination and yearning for it, and it will come. And have the patience to like go through that, and to trust Swami that he knows how to get you there, you know, and to not like try. Of course, there are moments where you lose the hope, when you are in despair, or when you are like fed up with everything, you know. That time what do you do? Because that's what people want to know. What I do, I cry usually at that time because it's too much sometimes, you know, and my mind gets in the way, and you know, some situation gets in the way. But I think what I have learned is that Swami have never let me, he has never left me on the way. Every time I thought I couldn't go any further, you know, I am done, something came up, or a situation, or a person, or something like to help, which helped me back on the road. So it's like, I think that taught me that even if I'm in despair, I know he's there. Even if I don't feel him at that moment, particular moment, he is there. And there will be a time where I will start to feel him. But like, I think Gayatri is for me like an amazing tool. For me, that is very close to my heart, and whenever I can, I chant Gayatri or the Vedas. The Vedas has also for me like a huge power. And when my mind gets really like blocked, or like confused, or whatever, when I sit in the Vedas, even if I don't chant them, but when I just sit in them, that slowly also breaks down the energy, like the negative energies or any confusion or stuff. And the Gayatri I sometimes chant like for 6 or 5 hours just in a row, just to break through, you know. That's amazing. But also, I mean, I think in moments where I couldn't, when I didn't have, there were moments where I didn't have the strength even to do anything, I felt like Swami is carrying you then, see? Like even if you don't do, he does. That is also one thing I have learned through the process, that he's there. And when, like a child, when you can't go further, the parent will take you, you know, up, and he will go with you. And then when you are relaxed and, you know, have strength enough, he will put you down again. So I think that is, yeah, the whole process was, I mean, the life with Swami, I can't imagine a life without feeling it, like, you know, because it's such a stable thing that you have the grounding there, you know, even if you go through, and you have to go through things, there is no possibility not to go through things. And they might be very painful in some moments, but I think the trust that it is for your good, and Swami knows why it happens, that makes it easier to go through it somehow. And you said it poetically. You said, when you're in despair, you know that he's there. Yeah, yeah, you see. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Kalki Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashivadana Shri Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati Ashita Kalpana Gita Ashita Kalpana Gita Apata
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्।